opportunities. Okay. Sí, esto Basically, significa... perdón, Adelante, adelante. Adelante. basically, we can mostly focus on three topics. First, the use and implementation, and sometimes even designing of new platforms through which we could deliver distance education, training for our faculty members, and interactions with students who have basically been the core or the motor behind these initiatives. Adelante. Thank you. En este momento, o en ese momento, estos tres aspectos fueron los más, digamos, apremiantes, o los que tuvimos que resolver de manera más inmediata. Pero a través de que se implementaron y pudimos integrar a toda la comunidad en estos aspectos, empezamos a generar lo que se conoció como un ecosistema de servicios académicos enfocados hacia los servicios a distancia, híbridos y también con una educación mixta, buscando que también las metodologías, las formas de aprendizaje y la forma de adquirir conocimiento pudieran ir permeando. Otro de los aspectos muy importantes fue trabajar con la parte práctica, porque como ustedes saben, el Instituto Politécnico Nacional es una institución rectora de ingeniería. Entonces, necesitábamos implementar la parte de ingeniería de una manera muy fuerte y para eso tuvimos que hacer uso de múltiples herramientas, simuladores, servicios, etcétera, que nos pudieran ayudar a que esa parte de conocimiento no quedara descubierta. Okay, so these three last factors that we just mentioned, platforms, training of our teaching staff, and involving our students, were our main concern. So integrating our community was a strategy that we implemented in order to build an ecosystem aimed towards providing distance learning. So part of the challenge was developing methodologies, adjusting or adapting the knowledge that our faculty were hoping to deliver to our students, and particularly integrating practice or practical components, not just theoretical components, but practical components to the different programs that are taught at IPN. We must remember that IPN is majorly focused or geared towards engineering and towards practical disciplines. So theoretical knowledge is just one component. Adelante. Gracias. Y ya por último, como comentario, decirles que esto nos ayudó para que en este momento, ya cuando estamos regresando a actividades un poco más presenciales, el esquema que implementamos en este tiempo de pandemia se está retomando. Estamos como Instituto Politécnico Nacional trabajando con una educación ya más híbrida, con una educación que implementa todos esos aspectos que aprendimos bien, mal o regular, aprendimos en tiempo de pandemia y que los estamos aplicando en este momento en nuestras clases. La educación en el instituto definitivamente nunca va a volver a ser igual. A partir del conocimiento y la experiencia que se tuvo en estos 2 años de pandemia, se pudo ir avanzando en la implementación de un modelo más rico en cuestión tecnológica en nuestro instituto. Perfecto, muchas gracias. So just to wrap up, looking to the future, we're hoping to incorporate a hybrid model. We're going back to teaching in presence, live education. However, we want to make use of the tools and the strategies that we developed over these last 2 years. And we're looking forward to integrate them into our educational model, trying or hoping to keep it as part of a vanguard strategy. Yeah, Carlos, I'm sorry to interrupt, pero pienso que tenemos una oportunidad para introducciones. Es posible, or I know it wasn't quite, just so we all know who's on the call and everything. Sorry to interrupt, but I just
think That's it- okay. The way that we Yeah. thought we would handle that is in the Oh. discussion. So what we'd like to do, this is a great segue. Thank you for that. And Okay, thank sorry, you- I just, yeah, That's thanks. okay. No, that's okay. So thank you, everybody. Muchas gracias, Señor Garreto, Ariano. I really appreciate it. Next, we will go into our discussion questions, which again, we'd like everyone to please participate in this topic, and then we'll review the discussion questions momentarily. As you begin, please first introduce yourself real briefly, and then we'll add your comment for about 2 minutes or less. Carlos, would you like to begin? And I will show the discussion questions. Let's go. Pasaremos entonces a la presentación de las preguntas de discusión. Nuevamente las vamos a leer todas. Luego vamos a pasar a la lectura en inglés. De nuevo, es con mano alzada y una intervención de 2 minutos aproximadamente. Nuestra primera pregunta es: ¿cuáles fueron algunos desafíos técnicos que usted o sus colegas enfrentaron al hacer la transición a un entorno de aprendizaje virtual? La segunda es: ¿le resultó más fácil, más difícil o simplemente diferente, distinto interactuar con sus alumnos y en qué sentido? La tercera es: ¿cómo han respondido sus alumnos a este nuevo entorno? La cuarta: ¿qué estrategias adoptó, adaptó o desarrolló para mantener sus lecciones estimulantes? Y la última: ¿hay algún consejo colegiado o de colegas que daría con respecto al aprendizaje a distancia? Perfect. Thank you so much. I'm going to go ahead and move to the slide stating the discussion questions in English, same exact questions. The slide before is the same slide as you have here, only English and Spanish. So again, we have 5 questions. And so on the topic of challenges to teaching in a virtual learning environment, we'd love you to comment on any of these. First, what were some technical challenges that you or your faculty faced when transitioning towards a virtual learning environment? Did you find it easier, harder, or simply different to engage with your students, and how? How have your students responded to this new environment, teaching virtually, I mean? And then what strategies did you adopt, adapt, or develop to keep your lessons stimulating? And that's where we're gonna get a lot of richness from everybody in different specialties. Lastly, is there any collegial advice that you would like to give regarding distance learning? And again, at this time, we're going to go ahead and begin with discussions. I put into chat 2 different live Google Docs that will be managed by Aritzel and Emily. So if you're a visual learner as well, you can also follow along that have a summary of the points that we'll be using as facilitators at the end of our time together. So with that, we would like to begin. Who would like to comment on this, how this happened for you, on any of the particular questions that we have? And I'll go ahead and put them into the chat in case it's helpful as well. As a matter of fact, I actually got a request from one of our participants. I got it through WhatsApp. So I'm going to introduce her. Maestra Guadalupe González, me llegó su mensaje. Adelante, puede compartir sus opiniones, sus perspectivas. Bueno, gracias. Haré un intento, hice unas respuestas en inglés breves y me ayudará el maestro Carlos. Si bueno, creo que aquí es más el dominio de la pronunciación. Entonces, bueno, con todo y mis limitaciones, va. En la número 1, the technical challenges were related to learning new technology and applications or platforms online or virtual teaching. 2, the interaction with the students is different. It was necessary to follow new rules on dynamics of work in class. For example, visualize the person on the screen or video, or bueno, screen. In general, students have responded well to the challenge. 4, the strategies focus on leaving some exercise in real scenarios, for example, and at home to carry out clinical assessment of a family member and present in class, in class. 5, la recomendación es que no me sale, perdón. The recommendation. We train ourselves in greater strategies for virtual teaching and mastery of the English language. No sé, pero bueno,
No, maestra, estuvo muy bien. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a usted. Gracias. Sí, señora, muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias. Who else would like to comment on any of this discussion questions? All right, so we have 2 hands raised in IPN. Maybe we could alternate someone from SMU. Okay, Debbie. Bien. Hello, Geneva, do you mind translating for me? Sure. Yeah, Carlos is going to help too. Yes. Okay, great, thank you. No problem. My name's Deborah Acker and I teach on the Sacramento campus. I've been teaching in the pre-licensure program in a number of courses with a focus on obstetrics and professionalism. And right now I'm rolling out the new nurse midwifery DNP program. So that's who I am. I have 3 points about this, and it has to do with kind of how things unfolded over 2 years. The first 6 months was very important in terms of just technical reliability. I was fighting with the internet provider and went through 4 providers in the first 6 months, and I could hardly think about what I was teaching or how to make it rich, just worrying that the internet was going to fail. So that was the first thing. And once I got a strong, reliable internet provider, then I could think higher level thoughts. That's one. Geneva, do you want me to pause while you translate or keep going? Yes, please. Ok, bueno, les presento a la doctora Deborah Acker. Ella está actualmente basada en el campus de Sacramento de la universidad. Su enfoque son temas de obstetricia. Nos comenta que... ¿Perdón? Ah, no, excelente, porque es el mío. Okay. Nos comenta inicialmente que su principal preocupación, yo creo que esto es algo que compartimos aquí en el IPN, fue justamente la confiabilidad de la entrega de servicios de los proveedores de Internet. Y la estabilidad de las plataformas que utilizaban. Sí. Okay, great. The second thing is that I was teaching groups of 40 to 50 people once or twice a week. And it was very important to figure out a way to have them engaged with the class. And it was hard for just one person to monitor who was engaged and who wasn't. So I used my TA very extensively to help me keep an eye on what was going on in the class and figure out a way to encourage people to have their video cameras on and their audio on so that I knew that they were engaged. That was the second thing. And we figured out a lot of tricky little ways to do that so that people enjoyed it and didn't feel that we were twisting their arms. Okay, excellent. La segunda preocupación fue justamente el hecho de que ella daba clase a grupos de 20 a 40 personas, usualmente 2 veces por semana, y justo el detalle era cómo asegurar y cómo monitorear la atención que ponían los alumnos a las sesiones, a las clases. Uno de los componentes o uno de los problemas que también tuvieron que manejar fue justamente las cámaras, el uso de cámaras apagadas, que es algo que también es muy frecuente acá en el instituto. Ella se apoyó mucho en su teaching assistant, en su asistente de docencia. Usualmente son alumnos de postdoctorado que apoyan o alumnos de doctorado que apoyan en los procesos de docencia, y comenta que descubrieron nuevos trucos justo para no hacer que se sintiera muy forzado el que los alumnos estuvieran primero atentos, segundo participativos en la clase. Thank you again, Carlos. And the last point is that once we all became comfortable with it, I think what we were missing is that informal feeling and banter that you get in the classroom, where you can see people's expressions and you have little jokes and you can kind of step aside from what you're talking about and go off on an interesting tangent. And the way that we finally got to that was by me really giving the students more control of the class. So I found that the more I stopped being the teacher and the more that we shared the teaching duties and that we all participated, the more engagement there was. And the more engagement there was, the more we could sort of be informal and interject and make little funny comments and make it feel like it wasn't so distant, right? We tried to build those
those bonds between us as human beings, not just as teachers and students. So that's my points, and thank you very much for this meeting. I appreciate it. No, thank you. Ok. Pues de hecho hace un comentario bastante interesante. Justo ella menciona que identificaron que uno de los elementos ausentes en la educación a distancia, y es un elemento muy importante, es el componente humano de un ambiente informal que muy a menudo surge en los procesos de enseñanza-aprendizaje en persona. Entonces, se dieron cuenta de que una forma de contrarrestar esta ausencia o esta deficiencia era dándole a los alumnos más control acerca de o sobre cómo se llevaban las clases, compartiendo con ellos ahora sí que algunas de las funciones de docencia, dándoles más capacidad de moldear las clases. Y ellos descubrieron, o ella descubre que esto es una estrategia que les funcionó bastante para recuperar un poquito de ese ambiente como familiar y cercano que se siente en la educación presencial. Okay, so thank you. We're moving over to Betty. Okay, thank you. Okay, ¿son todas las preguntas, Carlos, o por partes? Como usted guste. Okay, vale. Thank you. The challenge, comienzo con challenge. The first one, to accept that we were unaware of all the resources provided by the Institute. The Institute, EPN, has a diversity of digital research that it is provide free or share that are unknown or under us. Okay. The second is to adapt to the use of digital application or tools to migrate what was prepared in physical form. For example, planning, deliver, and evaluation. It is a challenge to see that the student is learning at the same level as his peer. The third was the use of webinars to reach more place. For me, it was an enriching experience because it allowed me to interact in an international way. The example is this event is enriched experience for me. Thank you. In this part. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues ahora sí que se la aventó todo en inglés. Muy bien, muchas gracias. Como quiera, de nuevo, si tienen alguna duda o algo así, batallan con alguna pronunciación, quieren revisarla, con todo gusto. Gracias, Carlos. Al contrario. Next, we have Alice. Bienvenidos a todo. I'm Alice Vestergaard. Yo entiendo más que yo hablo en español. I am very happy to be here with this collaboration. I am the regional coordinator for the RN to BSN program, which is adult re-entry students, which bring their own challenges with them. Many have been out of formalized education and don't have a lot of high-level educational skills. So this brought first and foremost the technological challenges of teaching adult reentry learners to use the technology, and then secondly, challenges with the technology itself. I'm sure all of you and everyone on this call today encountered problems with a low bandwidth, and then having students having to turn their cameras off. So we don't get the paralanguage that is communicated through facial expression and gesturing and body positioning. And it also happens when you break your students out into the smaller breakout rooms. Technological challenges occurred where they were disconnected, especially if there were inclement weathers such as storms and high winds. Carlos, you want to translate, and then I'll make my second point. Okay, perfect. Okay, bueno, Alice nos comenta, bueno, de entrada ella es la coordinadora de los programas de educación para alumnos adultos,
de alguna manera es algo similar a educación continua. Y nos comparte que esencialmente sus problemas fueron dos. El primero es que muchos de los alumnos o de la población que ella atiende son personas que realmente no tienen muchas competencias o habilidades de aprendizaje de alto nivel. Entonces, de entrada, lo primero es enseñarles a usar las tecnologías a través de las cuales se enseña o se imparte el aprendizaje. El segundo fueron los problemas con las tecnologías mismas, que de nuevo son temas que hemos estado viendo mucho también acá de nuestro lado. Cosas, por ejemplo, como problemas con el ancho de banda, problemas con incluso los mismos alumnos que no encienden sus cámaras y a través o por ello la interacción se vuelve mucho más torpe. Incluso problemas de alguna manera logísticos, cuando un grupo de alumnos se divide en grupos más pequeños y se les envía como a pequeñas salas de conversación, pues ahora sí que, por ejemplo, como en pares o en grupos pequeños, que también, de nuevo, ellos experimentan problemas técnicos para reconectarse o para poder interactuar entre ellos, o simplemente, de nuevo, el factor humano, el factor de distancia. Gracias. Okay. So the other point I wanted to make is that a lot of research has been done at Stanford University about online being in this screen environment. And we have the expression Zoom gloom, which is a fatiguing sort of circumstance of the brain. So it has to do with learning, how learning science is actually delivered in online environments. There are physiological changes that occur when we're staring at a screen. So this means that we as teachers need to really pay attention to how chunking instruction so that there is applications, so you can give students breaks from Zoom gloom fatigue. Carlos, I'll let you translate that. Thank you. I just muted me so that you wouldn't hear me typing in the keyboard. Ok, el otro punto, y esto es algo que ella refiere a las investigaciones que se han hecho, por ejemplo, en la Universidad de Stanford, acerca de los efectos justo de estar participando de manera continua y por periodos prolongados en ambientes online. Ella se refiere a un fenómeno llamado Zoom gloom. Gloom es como estar como apagado, como deprimido, que es básicamente un fenómeno de fatiga mental, que ocurre nuevamente cuando se tiene mucho tiempo que estar participando en ambientes en línea y que va acompañado de otros cambios fisiológicos. Esto significa para los docentes un reto o una dimensión adicional de complejidad en sus procesos, porque básicamente tienen que aprender a romper o a segmentar los tiempos a través de los cuales están ellos haciendo están entregando su clase. Thank you. The last point I wanted to say is I think the switch to online learning has emphasized the fact that learning in an online environment is a visual activity, not a flat one dimension. And that the best learning from the learning sciences is when all senses are engaged. And it's challenging for teachers to spend the time to think through the concepts they want to get across in the lessons and integrate multimedia. Carlos? Ok. Bueno, el último punto sería... ella nos comenta que el cambio o la transición al aprendizaje online enfatiza el hecho de que se trata de una actividad visual, es decir, una actividad relativamente llana, unidimensional. El problema siendo que los mejores escenarios de aprendizaje se dan cuando se involucran los 5 sentidos. Entonces, es mucho más complicado involucrar o diseñar estrategias que también involucren multimedios para poder recuperar un poquito de ese terreno que se pierde con todos los demás sentidos que no son la vista. Muchas gracias. ¿Es todo? El otra paso. Muchísimas gracias. Thank you very much. Now we have Bárbara.
You've been waiting for a while. Hello, everybody. I'm Barbara Ornelas. I'm head of Polytechnic Unit of Social Integration in National School of Medicine and Homeopathy. And it's an interest theme. I'm not a teacher, but in the administrative area, the main problem was that initially there were no virtual rooms with free time for the class, and the students or the teachers themselves didn't connect you to the lack of knowledge of the management of digital platforms. Nowadays, the challenge is to have hybrid classes, since connectivity doesn't support many groups connected simultaneously, and there are no cameras in the classrooms, so that the same group can take hybrid classes. And they have adapted in a positive way, so much that there are many who don't want to return to face-to-face classes for the comfort of being in their destination places, since many students are from different states. The only thing that is missing a lot of medical degree in the practical part that they left aside, but that is gradually being resumed in person. No? It has solved many shortcomings of physical spaces in the classrooms. It has allowed many students to resume their classes, since due to hospital transfer times, they could not take some subjects, and this virtual education has allowed these students to resume their careers again, their career again. And that's fun. That's all. Thank you so much. That is actually true. IPN has a demand problem. There's so many people that want to come in. So sometimes there's problems, sometimes there's opportunities coming with them. Betty? Okay, and this moment is my participation is reference the easy or different or difficult for me. For example, is different because there are activities that facilities learning. For example, applications such as Geniality for presentation and interactive games help to reinforce what is taught in an ¿cómo se dice? Exposición para las exposiciones. Reforzar las exposiciones. To reinforce presentations. Okay, thank you. Other example, Google Forms, Socrative, Office Forms, immediately great to learner. In my case, it means the direct interaction with a student for is important. The empathy, solidarity, and saying the person face to face. I think facility empathy for hand happen to the student. Perfecto. Thank you so much. Muchísimas gracias. Estoy haciendo todo mi esfuerzo. No, está muy bien. Muy bien. Okay, so would be okay. Dr. Chia Ding. Thank you, Carlos. I go by JD. I'm one of the assistant professor for California School of Podiatric Medicine. So I think I agree with everyone's point so far. Delivery is definitely a tough challenge, and technical issue is also a challenge. And even up to this day, I think some of these things are still lingering around, even though people are better adapt. But the one thing I thought people haven't touched on is to test the students. And I actually still try to figure out how we conduct testing online. We try different platforms, we try different methods, and it's still a very challenging issue. And I would like to hear from everyone's input on this area.
Okay, perfect, thank you. JD nos comenta que él está de acuerdo, comparte su opinión de que básicamente lo que tenemos en común son problemas técnicos y pues, necesidades de cómo desarrollar estrategias para entregar el conocimiento. Él, de hecho, incluso considera que son problemas que siguen presentes en mayor o menor medida. Sin embargo, un punto que él quisiera tocar con nosotros y considera que está pendiente en la discusión es cómo aplicar las evaluaciones a los estudiantes. Él comenta, sigo intentando averiguar cómo evaluar a mis alumnos, cómo aplicarles exámenes. He probado diferentes métodos o diferentes estrategias y no he llegado a una resolución satisfactoria a este punto. Y quisiera escuchar sus comentarios al respecto. Okay, so thank you. We have Betty. Betty, ¿nos quieres comentar? Este no lo preparé como en esa parte en inglés, pero creo Puedes que decirlo en español, yo lo traduzco. facilitar. Creo que no sé si coincido con Shannon en el sentido de tener la seguridad de que con el uso de los aplicativos estamos fortaleciendo esta parte de la adquisición de los conocimientos. Pero en mi caso, lo que he observado es que a veces tal vez la evaluación lo dejamos nada más en esta parte de la escrita y hay otras alternativas, ¿no? Entonces, ya hay opciones como de generar un proyecto, aplicar los conocimientos en análisis de un caso, revisar como todo el material antes y después adaptarlo a una parte real del caso, en este caso que es el área médica, aplicarlo como en estas experiencias que se tienen y poder considerar ambos conceptos, tanto de la parte del ejercicio profesional como de los conocimientos que necesitan llevarse, que es la parte teórica, ¿no? Entonces, creo que sí, ese es un reto para nosotros en esta parte de la docencia y del que estemos confiados en que lo que les enseñamos no solo tendría que ser de esa manera, ¿no? En la escrita, sino también como otras alternativas educativas. Pedagógica, Okay. sobre todo. Completamente de acuerdo. En este caso, nada más una duda, el análisis de casos se hace, me imagino que también en línea, ¿no? Una discusión oral. Sí, o sea, se presenta toda como una estructura de las características, por ejemplo, del paciente, las referencias, todo un historial clínico, la problemática, llámese, en mi caso es de salud mental o de salud ocupacional, y con los alumnos revisamos los conceptos y en dónde está aplicado, por ejemplo, para hacer un diagnóstico diferencial o un diagnóstico clínico, pues obviamente se pondrían como los reactivos para identificarlos en conjunto. Okay. Perfect. Okay, so Betty is telling us that she agrees. She also finds evaluating students a significant challenge, one that has also not been fully resolved. She has tried to implement alternate options, alternatives to written evaluations. Basically, she has tried to implement case analysis. Basically through oral discussions. She mostly focuses on mental health and occupational health, as well as projects, final projects. Okay, so we have. Okay. If I may add, one of the great things is to Betty's comment is in the discussion around differential diagnostics is how we appreciate how students are thinking, right? How we obtain in our evaluation their ability. And so sometimes things that are static on paper can be also one plane. They can only give us so much. So there are limitations to that, where in conversation, you can hear how people are utilizing and applying the information in a more broad context. So thank you for that. It's a really good conversation starter. Testing. Muchas gracias. Geneva nos comparte que justo de alguna manera también tiene una ventaja el trabajar con alternativas orales, porque considera que una de las limitantes que hay para la evaluación escrita es justamente que es relativamente llana, relativamente plana. O sea, hay límites a
a cuánto puede el evaluador saber de cómo funcionan los procesos mentales o el pensamiento de los alumnos. Y que el trabajar con evaluaciones orales le da un poquito más de relieve justamente a esos procesos de pensamiento. Tenemos, parece ser que tiempo para una última intervención. We have time for one last intervention. Okay, so, oh my God, we have 2 raised hands. Betty, ¿habría problema si le doy la palabra a la maestra Guadalupe? Perfecto. Ninguna. Adelante. Muchas gracias. Maestra. Oh, están en mute. Sí, thank you, Carlos. Bueno, para tratar de ser breve, igual, considero que no, en este tipo de educación en línea o virtual, a lo que aspiramos, no debemos de dar tanto peso o tanta importancia fuerte, digamos, al examen escrito, sino, por ejemplo, las estrategias de aprendizaje que podemos desarrollar en esta modalidad virtual. Un ejemplo que yo les decía es, si no tenemos los pacientes porque no pueden ir al hospital los jóvenes, entonces los llevamos a hacer evaluación quizás de algún familiar, alguna persona que esté cerca de ellos y que ellos puedan incluso grabar o hacer un video y ir demostrando la habilidad, la capacidad para ir haciendo una historia clínica, una exploración física y que eso nos dé una evidencia de los conocimientos, los conceptos que vimos en clase. Entonces, esas son experiencias integradoras, pero también le ayudan mucho al alumno a desarrollar otras habilidades, por ejemplo, en este caso de las tecnologías, recordando que también los tenemos que formar en esa parte integral de liderazgo, en fin, de desarrollo de otras habilidades. Entonces, aquí está el gran potencial que hemos acelerado con esta crisis que tuvimos y que hay que aprovechar. Yo creo que tanto el alumno como nosotros, como la instancia administrativa, tuvo que agilizar toda su capacidad de innovación, de creatividad, y esto es lo que tenemos que cambiar. Entonces, quizá dejar un poco estas evaluaciones de examen, que a veces es solo probar la memoria de corto plazo y desarrollar capacidades o competencias de integración. Entonces, este es, creo que algo que aprendimos que es muy valioso. Gracias, Carlos. Perfecto, bueno, gracias a usted. Okay, so Guadalupe shares her perspectives with us. She just told us that, in her opinion, virtual education shouldn't focus so much on written exams as on the teaching strategies themselves. She just said we can't have access, for example, to patients in hospitals. Maybe we can have our students evaluate sick relatives. That way we can find out how well developed their capabilities for physical exploration or patient interaction are. She also considers the need to implement training or practice in other lateral skills, soft skills, for example, that are usually not very much taken into account. Lastly, she says we had to bring all of our creativity and innovation potential to the table in order to address or to deal with this changing paradigm in education. Muchas gracias, maestra. Tenemos una mano alzada. One last intervention, Mr. Chadwick, go ahead. Muchas gracias, Carlos. Oye, yo quería comentar algo para que no se pase el tema, pero concuerdo totalmente con la maestra Lupita. Por cierto, saludos, maestra, qué gusto verla. Y concuerdo totalmente en lo que dice ella, pero aparte yo agregaría que este tiempo también nos dio la posibilidad de entender que la educación como la estamos planteando y generando ha evolucionado hacia un tipo de educación más flexible, más adaptable, más personalizable, una educación también en un esquema más autogestivo, pero sobre todo una educación que ahora la estamos llevando a un concepto totalmente más autoconsciente, ¿sí? Estamos siendo
conscientes y autopartícipes de nuestra generación de conocimiento. Y eso es algo importante. Creo que nuestros alumnos también, bien, mal, regular, pudimos avanzar con ellos y pudieron avanzar también nuestros compañeros docentes en saber que somos corresponsables del desarrollo de nuestro conocimiento. Eso es uno de los temas muy, muy importantes que pudimos generar. Y también el desarrollo, como bien dice la maestra Lupita, el desarrollo de habilidades blandas, fue otro de los aspectos que bien, mal o regular, como sea, pudimos generar y afianzar en este tiempo de pandemia, y son de las enseñanzas muy fuertes que ahorita nos están llevando a avanzar en lo que es la parte educativa, ¿no? Muchas gracias. So lastly, Mr. Chadwick agrees with Guadalupe. Additionally, he considers that this time gave us the opportunity to understand that education has evolved. It has changed from what we knew towards greater flexibility, greater adaptability, and a developing of self-pacing and self-consciousness on behalf of both students and teachers. Both parties or both agents are well aware that they share responsibilities in how to operate or how to implement teaching and learning processes. Lastly, he considers that developing soft skills is also something that we have moved forward, possibly not straightforwardly, but we've made strides towards it. And thank you. Muchas gracias. You're welcome. Let's go to summarizing. Ok, bueno, pues vamos a hacer un breve resumen. Pues yo creo que de entrada vimos que ambas comunidades comparten de alguna manera los mismos problemas. Empezamos con la parte de los problemas técnicos, o sea, cómo implementar las plataformas y cómo asegurar la estabilidad de esas plataformas. Luego pasamos a la parte de cómo familiarizar y cómo capacitar tanto a los docentes como a los alumnos en el uso de estas herramientas y de estas plataformas. Y tercero, que es el problema un poquito más sutil, por así decirlo, que es cómo adaptar todas las estrategias y todo el proceso de enseñanza y de aprendizaje a esta nueva realidad o a esta nueva modalidad de la educación. Donde perdemos algunos elementos o algunas ventajas de la educación presencial, el componente humano sobre todo, pero de alguna manera también tenemos algunas oportunidades, también tenemos algunas ganancias, por ejemplo, como el hecho de tener más disponibilidad de entregar material a alumnos que de otra manera no cabrían físicamente en un salón de clase. Okay, so that would be the summary in Spanish. Jennifer, would you like to? I'd be glad to. And Alitzel, thank you for taking notes. Emily, thank you for taking these notes. So as Carlos said, you know, this has been a really great discussion where we've talked a lot about pedagogy. We've talked a lot about implementation and evaluation. And there's a lot of challenges, some of which we started talking with Deborah, mentioning about actually physical internet challenges. And so the challenges are broad, from the implementation of our strategies to how they're received by students and how they're pushed forward, and to us really thinking very deeply as educators about what we're trying to implement and learn, how we can assess this learning, but also different ways that we might need to implement it in this modality. There's a discussion around Zoom gloom and helping us to think, you know, creatively around how much education can be taken in bits and bytes with regards to screen time, being on screen for much part of the day. And then also the limitations of just kind of sensory movement and the classroom, that you would get a little different kind of ways of learning that you don't get with Zoom. But also it afforded us, on the flip side of the coin, many opportunities. Many opportunities. We have a multi-site campus. IPN has many different schools in different places in muchos países. So like, it's really incredible to think how it has been both, offered us many opportunities and at the same time challenge us as educators to really think beyond the concept and beyond our current tools, and to really develop other ones, access different technologies, and really thinking about many different specialties, obstetrics,
even in terms of, which I think Lupita and Lupita shared with Deborah, but thinking about the delivery of curriculum amidst technical opportunities and issues. Talking about innovative strategies like case studies, talking about, which I like Lupita was talking about, really exploring multiple modalities of evaluation. So important, right? That we are not, we're a holistic being. We learn in many different ways, and we have very different ways of learning, right? We have different learning styles. So making sure to integrate different learning technologies and different techniques into our curriculum. So we have more than just one paper exam. We might have an auditory exam, we might have projects, we might have all these different ways of assessing and interacting with the content. So with that, I will just go ahead and conclude. So those are some of the themes that we had for today in summary. And I just wanted to kind of share those out as we are bringing it into the resumen, the actual summary. And I will turn over to you, Carlos, for closing remarks. Claro que sí. Bueno, pues antes que nada les quiero dar las gracias a todos. La verdad es que bárbaros, muy buenas participaciones. Estoy muy contento y creo que nuestros compañeros también se van a llevar un muy buen sabor de boca de esta reunión. Pues sobre todo a los que participaron en inglés, que hicieron su intento, mi reconocimiento, la verdad, no cualquiera se atreve, lo dijimos la sesión pasada y lo vuelven a reafirmar. Qué bárbaros. Pues muchísimas gracias. Nuevamente fue una sesión muy productiva. Nuestra próxima sesión está calendarizada o está programada tentativamente para el día, denme un segundo, miércoles 6 de abril. Los invitamos a que nos propongan el tema o los temas que quieran que tratemos. Creo que ya vimos que es una dinámica que funciona bastante bien. Rompimos un poco la agenda, pero está bien, está perfecto, porque la rompimos porque hubo mucha discusión y eso es lo bueno. Entonces, pues, muchísimas gracias. Jennifer, go ahead. Thank you. So I want to thank everybody for your participation. And I'm really glad to have this rich discussion, this opportunity to interface with many different educators and specialists in many different fields internationally. I think it brings a lot of collaboration, but also a lot of helping us to see how we have similar challenges, but also similar opportunities and ways to engage our students as well, and engage each other as colleagues to sustain a good effort in what we do. And so I just want to thank you all for participating. It is the participation that makes our time together rich. And I say that in every avenue that I'm in, whether it be teaching or research or collaboration with new colleagues. We look forward to continuing our series with our International Health Collaborative. Our next session will be April 6th, which is Wednesday. So please. I'd just like to say one thing. I just want to acknowledge that our chair, like I mentioned, our chair of our Board of Regents, attended today, Lloyd. So Lloyd, I just want to thank you so much for your participation. It really means a lot. Carlos, I'm not really sure how to say chair of our Board of Regents in Spanish, but presidente de la Junta Directiva. Es que nos acompaña el señor Lloyd, es el presidente de la Junta Directiva de la universidad. Entonces, nomás para que vean la importancia que tiene este evento con nuestros compañeros. Él es el jefe de nosotros, jefe. Mucho gusto. So nice to meet you all. Thank you for having me. Muchísimas gracias. Thank you, Lloyd, so much for your support. Gracias, Emily. Thank you, everyone. Thank you. So And much. thank you so much. And with that, we conclude our first session on time even. I want to thank everyone who's here from SMU and IPN to help make our work enriched and continue with high excellence in what we do. So I think this is the first of many, and I look forward to seeing you in our next session. Thank you, everyone. Have a great afternoon. Bye. Thank Bye-bye. you. Thank you, everybody. Have a great afternoon. Good afternoon. See you Thank you so soon. much. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye. 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 Gracias, Carlos. Bye. No, gracias a ustedes. Carlos, gracias. Barbie, Betty. Muchas gracias. Todos. Gracias. Gracias por la traducción siempre. Nos A la vamos a orden. preparar antes, Thank you. Carlos? No, Por favor. muy bien. La verdad es que todos. Carlos, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes. Buena abrazo. tarde. Ay, un gusto, bye. A todos, nos vemos. Ok.
No. So we were going to stay after the meeting. Yes, would you like to pause the recording or stop? And then we can just, Yes, let me just ask for for help for that with that. you're on mute, just FYI. It's okay if you Okay. want it to be. Stop recording.